Thanks for joining me in this video. Stoicism, 3rd century BC கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஒரு கான்செப்ட். Zeno of Citium அப்படின்ற ஒரு பெரிய philosopher. இன்னொரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்ல கிரீக் philosopher சாக்ரட்டிஸ் அவரு சொன்ன philosophy விட ஸ்டாய்சிசம்க்கு வந்துட்டு பயங்கரமான பவர் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு. இங்கே சாக்ரட்டிஸ் பெருசா, அவர் சொன்ன கிரீக் philosophy பெருசா, இல்லை ஜீனோ சொன்ன ஸ்டாய்சிசம் பெருசா அப்படிங்கிற பட்டிமன்றத்துக்குலாம் நம்ம போக வேண்டாம். Let's speak about Stoicism here, which is an age-old concept. Zeno, the founder of Stoicism, Seneca, இவங்கள மாதிரி சில டீச்சர்ஸ் ப்ரீச் பண்ண கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது அந்த ஸ்டாய்சிசம் அப்படின்றது. So what is Stoicism? Stoicism, the power of Stoicism lies not in changing our circumstances, but fortifying ourselves so we can deal with our circumstances no matter how severe they are. லைஃப்ல நடக்கிற எந்த பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனைகள் அப்படிங்கிறது நம்மளை கவலைப்பட வைக்கிறது இல்லை. அந்த பிரச்சனைகள் வந்துட்டு சில ட்ரிகரிங் மெக்கானிசம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய பழைய பிலீஃப் சிஸ்டம், நம்ம மைண்டில் ஹிட்டனாக இருக்கிற சில விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்துறதுனால தான் த சாரோனஸ் கம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டாய்சிசமுடைய பிலீஃப். And it is true. All the sciences and all the epics, all the kinds of moral educating system are saying the same. What happens outside is only a triggering mechanism. What lies inside is getting triggered because of the outside circumstances, and we become enslaved and we become victims of trouble. இதைத்தான் ஸ்டாய்சிசமும் சொல்லுது. ஸோ இன்னர் பீஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம வச்சுக்கிறதுன்றது நம்மளுடைய ஒரு சாய்ஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாய்சிசமுடைய மேஜர் பிரின்சிபல். தி இன்னர் பீஸ் amidst all the kind of troublesome situations that are happening around you, that inner peace is a choice. அது உங்களுடைய இஷ்டம், அது உங்களுடைய சாய்ஸ். நீங்க பார்த்து இன்னர் பீஸை உங்களுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டாய்சிசமுடைய வலியுறுத்தல். Stoicism offers necessary wisdom to become more resilient, not only to maintain our inner peace but also to thrive and shine in times of uncertainty. இன்னர் பீஸை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லை, ரொம்ப இன்னல்ல இருக்கிற சிச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்மளை அமைதியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஸ்டாய்சிசம் சில தத்துவங்களை நம்மளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. ஸோ வாட் ஐ தாட் வாஸ் இன் திஸ் வீடியோ ஒரு 6-7 பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாய்சிசம் உங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஐ வாஸ் ரிசர்ச்சிங் ஃபார் த பாஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் அபவுட் 67 days to be very exact, 2.5 months, close to 2.5 months, and I came up with a lot of findings. அப்படியே ஒரு ஃபெதர் மாதிரி மைண்டை வச்சுக்குது இந்த ஸ்டாய்சிசம் அப்படிங்கிறது. when you are reading or when you are internalizing the principles of Stoicism, it makes you feel very very light. So அப்படி லைட்டாக ஃபீல் பண்ண வச்ச சில பிரின்சிபல்ஸ் இந்த வீடியோ உங்ககிட்ட சொல்லலான் இருக்கு. It is not the events that disturb us. முதல் விஷயம், நடக்கிற விஷயங்கள் அல்ல நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்றது. It is not the events. அந்த particular fight with that person, that particular loss that you have incurred in the business, that particular result in the examination that has really put you into a lot of suffering, இதெல்லாம் ஈவெண்ட்ஸ். அந்த ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றது. அந்த ஈவெண்ட்ஸ்னால உங்களுக்குள்ள நீங்க என்னென்ன ரியாக்ஷனை உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது தான் உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்றது. That's the first principle of Stoicism. It is not the events that disturb us. Nothing precedes the mind அப்படின்னு புத்திசம்ல சொல்லுவாங்க. மைண்டை விட பெரிய விஷயம் எதுவுமே கிடையாது. Even though we may feel that it is the external world that upsets us, it is actually the way we think about the world that does the job. Outside circumstances actually trigger what lies hidden in the subconscious mind, like deeply rooted beliefs or repressed past experience. இப்போ பார்த்தீங்களா, நடக்கிற ஈவெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மைண்டுக்குள்ள இருக்கிற பழைய அனுபவங்கள், அப்புறம் நம்ம மைண்டுக்குள்ள தப்பா நம்ம வச்சிருக்கிற பிலீஃப் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத டிஸ்டர்ப் பண்றது மூலியமா தான் நம்மளுடைய சஃபரிங்ஸ் நடக்குது. ஸோ பிஃபோர் அலோவிங் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ் டு கம் அண்ட் ஹிட் யூ, யூ வில் ஹாவ் டு டெல் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் யூ வில் ஹாவ் டு கன்வின்ஸ் யுவர் செல்ஃப். உங்களையே நீங்கள் கன்வின்ஸ் பண்ணிக்கணும் ஒரு பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும். என்ன பாயிண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் இப்போ அடையிற சஃபரிங்ஸ், நான் இப்போ பட்டுட்டு இருக்கிற இந்த பாடு அப்படிங்கிறது வெளியில் இருக்கிற சிச்சுவேஷன் கொண்டு வந்ததில்லை, எனக்குள்ள இருக்கிற பிரச்சனைகளுடைய வெளிப்பாடு. இட் இஸ் த ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆஃப் வாட் இஸ் இன்சைட் மீ. அப்போ நீங்கள் கண்ட்ரோல் எடுக்க வேண்டிய விஷயம் உங்களுக்குள்ள இருக்குது. ஸோ யூ நீட் டு ஆஸ்க் கொஸ்டின்ஸ், யூ நீட் டு அனலைஸ் யுவர் செல்ஃப். அதுதான் நீங்கள் பண்ணணும் if you want to reduce your sufferings or if you want to get rid of the sufferings.
அந்த டோட்டலாக அந்த சஃபரிங்கை நீங்கள் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, அதை கம்மி பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி, இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் செல்ஃப் அனாலிசிஸ். ஏன் எனக்கு இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக தெரியுது? ஏன் இதை பார்த்து நான் பயப்படுறேன்? ஏன் இது என்னை இந்த அளவுக்கு பாதிக்குது? why is it affecting me so much and why am I allowing this to come and affect me so much? We think that we should not suffer financial loss or any form of sadness. This means we are in denial of the reality of nature. எனக்கு எந்த பிரச்சனையுமே வரக்கூடாது. இப்போ போயிட்டு இருக்கிற பிஸ்னஸ் இந்த மாதிரி லாஸ் ஆயிடுச்சுன்னா, இப்போ நான் பண்ணிட்டு இருக்கிற தொழில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா, இந்த டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிற ஆட்கள் மூலியமா எனக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வந்துருச்சுன்னா நான் என்ன செய்யுது? இப்படி வரப்போற இல்லாட்டி வரவே வராத பிரச்சனைகளுக்கு உருவகம் கொடுத்து நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? அப்படி யோசிக்கிறது ஸ்டாய்சிசம் பொறுத்த வரைக்கும் ஆப்போசிட் டு நேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து. நேச்சர் அதோடைய வேலையை செய்ய விடாம நீங்க தடுக்கிறீங்க அப்படின்னு ஸ்டாய்சிசம் சேஸ். நான் சொல்றேன், ஸ்டாய்சிசம் சொல்லுது. When you are having that fear, when you are having that suffering, when you are having that uncertainty feeling, and when you are speculating, and when you are really, தமிழ்ல அதிகமா பேசுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay, so இந்த மாதிரி எல்லாம் அன்சர்டனிட்டிஸ் நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எப்பெல்லாம் யோசிக்கிறோமோ, லைக் தட் ஃபினான்ஷியல் லாஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் த ஃபினான்ஷியல் லாஸ், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் திஸ் ரிலேஷன்ஷிப் ப்ராப்ளம், ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஹேவ் த ப்ராப்ளம் வித் திஸ் பர்சன், ஐ டோன்ட் ஹேவ் டு ஹேவ் திஸ் ப்ராப்ளம் ஆஃப் கோயிங் வித் லாட் ஆஃப் மிஸ்கன்செப்ஷனல் ஐடியாஸ் அப்படின்ற மாதிரி எது நினைச்சிங்கனாலும் யூ ஆர் ஆக்சுவலி இன்டரப்டிங் த நேச்சுரல் ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ஸ்டாய்சிசமுடைய கான்செப்ட். டோன்ட் இன்டரப்ட் த ஃப்ளோ, டோன்ட் இன்டரப்ட் த ஃப்ளோ, யூ டோன்ட் ஹேவ் எனி ரைட். This means we are in denial of the reality of nature. Unpleasant events are nothing but universal ways of change. The Stoicism says, universal ways of change. மாற்றங்களை கொண்டு வரதுக்கு பிரபஞ்சம் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் தான் உங்களுக்கு வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் அண்ட் அன்சர்டனிட்டிஸ். So it's a natural occurrence. So அதை நீங்க தடுக்க முயற்சி பண்ணும்போது சேஞ்ச் அப்படின்னு நேச்சுரலா நடக்கிற விஷயத்தை நீங்க தடுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது ஸ்டாய்சிசமோடைய பிரின்சிபல். ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னாவே போதும். That itself will give a lot of relief to you. That's what is the first principle. Unpleasant events are nothing but universal ways of change. We have a choice. The flow of life, aging of bodies, illness, war, disease. These things are not ours to control. We just have to accept the reality and embrace what happens. ஸோ இது எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லை. நம்ம பாடி ஏஜ் ஆகுறது, இல்னஸஸ் வருது, டிசீசஸ் வருது, வார்ஸ் அண்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், இது எதுவுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லை. பட் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் தி அரைவல் ஆஃப் எ பர்டிகுலர் சேஞ்ச் தட் த யூனிவர்ஸ் ஹேஸ் ஆர்டர் டுவர்ட்ஸ் மீ அப்படிங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா தென் யூ பிகம் எ ரியல் ஸ்டாயிக் பிரின்சிபிள் ஃபாலோயிங் பர்சன். ஸோ யூ ஆர் அ ஸ்டாய்சிசம் மேன் ஆர் விமன் இஃப் யூ டூ தட். Just accept what is happening and the power will automatically be unleashed to you. உங்களுக்கு அந்த சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது இதனுடைய கான்செப்ட். அண்ட் நிறைய லைஃப்ல நடந்த விஷயங்களை ரிலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாமே நியாயமாக தோணுச்சு. அதனால தான் அந்த வீடியோ நான் உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கேன். Let's jump to the second principle. Most things have happened before. நம்ம பார்த்துருக்கிற எல்லா விஷயமே, நம்ம சஃபரிங்ஸ் நினைக்கிற எல்லா பிரச்சனைகளுமே ஏற்கனவே உலகத்தில் நடந்திருக்கு. The wars, the natural disasters, the pandemic, the struggles, which have often interfered with our inner peace, have already happened before. Every disturbing and frightening things have already happened before. ஸோ ஏற்கனவே நடந்த விஷயங்கள் தான் இது எல்லாமே. ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கிற காலத்தில் இது நடக்குது. ஸோ எப்படி ஏற்கனவே நடந்தப்போ இட் ஹேஸ் ended its own self, அதே மாதிரி இப்போ அது முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாய்சிசமுடைய கருத்து. ஸோ இந்த இடத்துல they represent one particular insect which is called as the mayfly insect. இந்த mayfly insect அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு நாள் தான் வாழ்க்கை. ஸோ இந்த ஒரு நாள் வாழ்க்கை அப்படிங்கிறது அதுக்கு தெரியாது. பட் வாட் இட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் இட் லிவ்ஸ் ஆன் அ கம்பார்ட்மெண்டலைஸ்ட் வே. ஸோ ஒவ்வொரு செக்ஷனாக அதோடைய லைஃப்பை வாழ்ந்து முடிஞ்சு போகிற தகுதி அதுக்கு இருக்கு, அதுக்கான திறமையும் அதுக்கு இருக்குங்கிறது இந்த mayfly இன்செக்டுடைய நேச்சர். So Stoicism says that you will have to live the life like a mayfly. Concentrate on one particular segment of life at a time. Don't think too much about what is going to happen in the future, what has happened in the past. Living in the moment, living in the present,
Chinese concept called as mindfulness அப்படிங்கிறது கூட நீங்கள் ரிலேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஐ டோன்ட் மைண்ட். பட் இது 3rd centuryலேயே ஸ்டாய்சிசமில் சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம். ஸோ ஏற்கனவே எப்படி உலகத்தில் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்துட்டு கடந்து போச்சோ அதே மாதிரி இப்போவும் அது கடந்து போயிடும். Best example is we have seen a pandemic now. And it has passed. கடந்து போயிடுச்சா தெரியல. But it has passed அப்படின்னு நான் நம்புவோம். We can believe that it has passed. So basically we have come to a kind of passing of the pandemic because of this kind of a belief system. So Stoicism says, don't worry, things will automatically pass on.